So I think you already hear about me. What is I've been doing? I came to US 32 years ago. So right now I'm in Virginia. Uh, uh, but sometime I also live in Toronto. So I'm Canadian, but my family lives in US, Virginia. So I live both places. If I wanted to say a few things about our who we are, আমাদের এটা সম্বন্ধে বলতে আমি বাংলা ইংলিশ দুটো একসাথে মিক্সড করে বলবো। তো কোনো প্রবলেম হলে কেউ যদি কিছু বলতে চায়, অলওয়েজ ক্যান ইন্টারাপ্ট and ask me question. Okay, it's no problem. So আমি আর শুরু করার আগে দু একটা জিনিস দেখাই নেই। আমাদের কেএসআই ডাটা রিসার্চ, কেউ যদি ওয়েবসাইটটা ভিজিট করতে চাও, you can go there and see it. Also, I like you guys to go to YouTube channel also. Okay, so you can just go to Google and go to YouTube. And then right over here, KSI Data Research. If you just write this one, KSI Data Research, and then you will see my channel over here, my picture and KSI Data Research. Okay, so you can go inside. Whoever interested, who have some interested in this field, you can, right now you can even write in your YouTube channel KSI Data Research, and then go inside. And then those who are going to be interested in future, you can go over here and then you can download this one. Okay, this one is a how to download SQL Server 2019 and Power BI Desktop. These two tools initially we're going to need it. So you can come over here and then you can go through, and from the next week I'm going to put every week's video also. The last couple of months actually I didn't put any new one, but the webinar and everything is going to be here. So before we do anything, data analytics means we deal with the data, isn't it? Everything is 100% data. That data could be pharmaceutical data, that could be business data, that could be hospital data, that could be grocery data, but those are all data. Even when your picture, my picture, everything is data, isn't it? Like when you walking through the road, the CC camera also taking the data. So everything is data. So that's why we are generating nowadays every day millions of billions of data. Okay, so that's why data becomes so important, because out of those data we can do so many things nowadays. So that's that data actually two types. Okay, so those data are two types. One type is called structured data. Structured data means when you see the table has a column, row, everything nice. Those are structured data. Okay, those are organized data. And then there is also unstructured data. What is the unstructured data? We are mostly generating unstructured data nowadays because we're using so much Facebook. We are doing it tweeting. We are sending email, chatting, texting. Those are also called unstructured data. So unstructured data, there are many tools we have. We can convert those unstructured data to the structured data as well. Okay. So these are talking about data. আচ্ছা, এই ডাটাগুলি যখন when we put it inside the container, that is called database, but because we have to keep this data somewhere, na? তার মানে data is the database is a systematic collection of data from the random information. So database, so data, then it comes to database. Database মানে হচ্ছে একটা কন্টেইনার যার ভিতরে আমরা ডাটাটা রাখি, সেটাই ডাটাবেস। ঠিক আছে, এখন এই ডাটাবেসটা আমরা ফিজিক্যালি
কয়েকভাবে রাখি। যারা কোম্পানিতে চাকরি করে তাদের কোনো কোম্পানি তাদের না স্টিল তারা তাদের ডাটাটা তাদের কোম্পানির কোনো একটা রুমের মধ্যে সার্ভার থাকে, সেই সার্ভারের ভিতরে ফুল অফ কম্পিউটার। সি লুক, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ সিন দিস কাইন্ড অফ সার্ভার, লাইক এ লুক লাইক এখানে থাকে সাজানো থাকে সার্ভারগুলি। সার্ভার মতো একটা র্যাকের ভিতরে কম্পিউটারের মতো এরকম ঢুকানো থাকে, সেগুলি হচ্ছে হলো সব সার্ভার। তো এইটা হচ্ছে হলো অন প্রেমিস বলে, যেটা আমরা একটা অফিস তার নিজস্ব রুমের মধ্যে যেখানে সার্ভার রাখে, যেখানে সমস্ত ডাটাগুলি কালেক্ট হয়, সেটা হলো অন প্রেমিস। আর একটা হয় হচ্ছে ক্লাউড। এভরিবডি নোজ নাওয়াডেজ, এভরিবডি ইউজ ক্লাউড অলসো. Cloud is also easy because you do not have to have your own place or anything like for the server. You just buy the space from the third party people. Third party, like say for example, it could be Amazon, AWS, Microsoft Azure. See, like on the right side I put it there. So this is the third party provider you can also people use. And then some people keep it in a hybrid way, put it together, keep it something on the on the cloud, something on their on premise. So that is hybrid way. So basically you understand the data, then is database has to keep it somewhere. Could be three different way we can keep it, and then that is physically we can keep it. So say for example, Microsoft Azure has over 160 data center all over the world. So if you buy their space, you don't know where you're keeping your data exactly, because usually it goes to the nearest, but sometimes it's not necessary, So if you can keep your data in US, maybe it could be, or it could be India. Okay, so sometimes they also copy those different places, because one place has something problem, another place automatically runs, so you didn't even know that is fail or something happening. Something happened to the one center, other center automatically working, so you never understand that there is an issue. So that's why it's 24/7, everything is running. Anyway, so let's go to the next. I can talk so much, then it's never going to be finished. So now it comes to the data. Actually, how we keep the data inside the database. Data you cannot hold and put it there. So we have to use some kind of language in order to do all this work with the data. So that is one of the language is called SQL, structure query language. Okay, structure query language. So this is SQL. It's called structure query language. Okay, that is relational database. Okay, relational means is like you have one table, you have another table. If one table has some and here is you have a name, but your name is in this table, but your address, your maybe location is another table. But if I ask you your name and location, then I have to make a relation between these two tables. That's why it is called relational database. Okay, so this SQL, structure query language, we can use to create the database, create the table, and then we can keep our data inside the table. Okay, so it goes inside the table. So what is SQL does? SQL will help you to create the database, create the table, insert the data, and then taking out from the table, retrieve from the table any kind of question I ask you. You will be able to retrieve that information from the data. It could be millions of billions of data, but you write something and it will give you that information from the data. That is the reason you need to really learn SQL. SQL is one of the most important language, which is not very difficult to learn. It's like English like language, but it is nowadays become your foundation. If you do not know SQL, you cannot be a data analyst. Okay. All right. So if you know SQL, there are so many different
provider is in the market. Say, for example, the PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server, Azure, IBM, DB2, those are Sybase. These are all different provider. They are using SQL, structure query language. Okay, so if you learn one language with the one tool, you would be able to do with the other two. There are maybe 2-3% different that you can learn very easily. Okay, so I when I started, I learned actually Oracle database, first, but now I use and learn and teach SQL Server. So these are all pretty much same. But I have in my computer 2-3 provider also. You can download 2-3 provider and you can work with that also. So another is called nowadays is there are unstructured data generated so much, so that's why there are another type of architecture come, which is called NoSQL, like a not only SQL. It's called not only SQL or not relational database, So those type of things is just not data. It is data comes like a document, here is data comes like a document, and they relate with the key value. It's a different structure, different type of way to do this one. Then we can write, we can put it everything in a collection, and then collection goes to the database like this. One of the provider is a MongoDB. It is very prominent. A lot of people use, but every company has their own also tools. Anyway, so I'm just giving the scenario, a lot of things, related to this field, but I'm going to give you the more details. And then when I'm going to teach, make sure you understand everything and get all the information you need. All right. So what is data is so important, data is so important because there is a descriptive and predictive analysis with the data we do. So data is answer the question, what is happened in the past. Okay, that is called descriptive. Anything you have a 10 years of data and any kind of information, question and answer, you can get it from the past. That would be the descriptive. And predictive is just, like you create a model and then forecasting future, that is predictive. So anyway, that is more details. We don't need that much to go through right now. But couple of things I wanted to say. From the data, we can get information, informed decision making. Any decision we make nowadays, comes from the data. Because it's just every company going towards that direction, because there are so much competition nowadays, business insight, competitive advantage. What is competitive advantage? Like everybody, like making same type of things, nowadays. So like, okay, why my drug is not selling very good in like say for example Select, but other companies' drug is selling more. So what are the reason? That is comes to the competitive advantage. So they try to do find out from the data what are the reasons, and then they can overcome from there. So in order to survive in the market, is also data become very important. Okay, data analytics and data science, এটার মধ্যে তেমন মানে ডিফারেন্স খুব একটা বেশি না। প্রত্যেকটার মধ্যে 80% ধরো যে জিনিসটাই আমি আলাপ করি না কেন 70-80% is the same thing you have to learn from the beginning. After that there are some difference. Okay, data analytics এর মধ্যে আর data science এর মধ্যে তোমার ওভারঅল ধরো 80% they have to get the data, collection data, clean the data, analyze the data. Those are all same, but there are some prediction and then is creative model. That's why you need to when you do that, that's become a data science also. Let's discuss about, there are so many different title in the market under the umbrella of তোমার data analyst, data science. তো যেরকম ধরো প্রোডাক্ট অ্যানালিস্ট, মার্কেট অ্যানালিস্ট, ডাটা ইঞ্জিনিয়ার, data analyst, business analyst, data science, machine learning engineer, যেটাই বলি না কেন, তোমার
certain tools and technique every job, everybody has to know, no matter what is your title is. Okay, সে যেরকম বলি ডাটা কালেকশন। হোয়াট ইজ ডাটা কালেকশন? ডাটা তোমাকে বিভিন্ন ভাবে দিতে পারে, বলতে পারে ওকে ইউ হ্যাভ এ ডাটা ইন এ ওরাকল, so we are using now SQL Server, can you bring your data from Oracle to SQL Server? So you are collecting data from another source. Okay, so that is data collection. They can give you the excel to here, or they can give you Word, like there could be many source, then they give you the source, XML source, so then you have to bring those data here to here. So this kind of things is data collection. Data handling means is data handling would be, if you know SQL, that means you can easily handle the data. Anything you wanted to modify, change, anything, you would be handling the data. Okay, data cleansing means data cleaning. Data cleaning means data sometimes has a duplicate data sometimes has a missing value, sometimes has a spelling mistake, sometimes it has a, it is a data type issue. So these are the correction is data cleaning. That is actually most of the time we also spend data cleaning also. Data modeling means is just before we creating the application, we also need to think how to model the data, like the table. If I have a 5 table, how are you going to connect each other? These are the things you learn this everything from me. Data modeling, data analyzing, like I said, if you have a if you whatever the question I'm going to ask you, you analyze the data and give the answer from there. It could be, hey, can you find out the highest last top 10 sales from different area? Whatever the question I ask you, you should be able to give by the query and also by the visualization. Visualization is like a anything visualization means is this comes to the Power BI. So anything you will be able to show by the graph, chart, or table nicely, you can visualize, you can create a dashboard, and you can show that also আমাদেরকে দেখাতে পারবা। ওকে, সো সেটা হচ্ছে ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন। তো এইগুলি হচ্ছে কমন জিনিস, এই কমন জিনিসগুলি সবাইকে শিখতে লাগবে। আমরা যদি মনে করি এটিএম মেশিনে যাই না, যে যখন আমরা টাকা উঠাচ্ছি বা করতেছি, ডাটাগুলি একটা ট্রানজাকশন করতেছি না, একটা ট্রানজাকশন যখন আমরা করি এটিএম মেশিনে যে অথবা ব্যাংকে যে, সেই ডাটাটা সরাসরি ট্রানজাকশনাল ডাটা বেসের ভিতরে ঢুকে না। কিন্তু এই ট্রানজাকশনাল ডাটা বেসটা ধরো একজনকে তো মেনটেন করতে হবে, যে মেনটেন করে, যে মেক শিওর এই ডাটা বেসটা 24/7 রান করে, তাদেরকে ডিবিএ বলে, ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। অথবা যারা এটাকে ডেভেলপ করে তাদেরকে বলে ডাটাবেস ডেভেলপার। যারা এই ডাটাটাকে মেক শিওর যে এর মধ্যে কোনো ভুল নাই, কিছু নাই, এগুলো টেস্ট করার জন্য বাংলাদেশের জানি না ডেভেলপারই সব করে, কিন্তু এইসব দেশে প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য টেস্টার থাকে, আলাদাভাবে জব আছে, তাদেরকে ডাটাবেস টেস্টার বলে। তারপরে আর্কিটেকচার ডিজাইনটা করতে লাগে, আর অ্যানালিস্ট তো পুরাটা অ্যানালাইজ করে যাবে, তাই না? এটা অ্যানালিস্টের পজিশন সব জায়গায় থাকে। এরপরে ধরো এই ডাটাগুলি ডেইলি মিলিয়নস অফ ডাটা এটার মধ্যে ঢুকতেছে, আমরা হাজার পিপুল আমরা ব্যাংকে যাচ্ছি, ইতে যাচ্ছি, এই ডাটাগুলি ঢুকতেছে। তো এগুলি তো দিনের পর দিন এখানে একটা ডাটাবেস তো ফুল হয়ে যাচ্ছে না। তো ডাটা অ্যানালিস্টরা কি করে, এই ডাটাটাকে তারা ট্রান্সফার করে আরেকটা ডাটা ওয়্যার হাউসের মধ্যে নিয়ে যায়, বুঝছো? ডাটা ওয়্যার হাউস, অথবা সবাই ওয়্যার হাউস বলে, কেউ ডাটা ওয়্যার হাউস ইউজ করে, অথবা কেউ জাস্ট এটাকে ডাটা স্টোরেজে নিয়ে যায়, সোজা কথা, হ্যাঁ, ডাটা স্টোরেজে নিয়ে যায়। তো এই যে ডাটা স্টোরেজের লাস্ট মনে করো 10 ইয়ার্সের ডাটাটা আমি এখানে একটার পর একটা দিতে থাকতেছি, এটা একটা হচ্ছে। এইখান থেকে আবার আমি ট্রেন্ড বের করতে পারি, লাস্ট 10 ইয়ার্সের আমার কি ধরনের ট্রেন্ড, না কেমন ধরনের হচ্ছে, এগুলো আমি বের করতে পারি। যেরকম ধরো এখান থেকে যারা, এগুলি হলো আমি কি দেখাচ্ছি, এগুলি হলো এক একটা পজিশন, না, এগুলি এক একটা টাইটেলটাকে আমি বিভিন্ন ভাবে দেখাচ্ছি, বাট দে অল হ্যাভ টু লার্ন দোজ টুলস অ্যান্ড টেকনিক আই শো ইউ বিফোর। এদেরকে ইটিএল ডেভেলপার বলে। ইটিএল ডেভেলপার হলো যারা ডাটাটাকে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় নিয়ে যাবে, যেরকম আমি দেখালাম। এরপরে তো রিপোর্ট, এখান থেকে এই ডাটা ওয়্যার হাউস থেকে ডাটা অ্যানালিস্টদের হিউজ কাজ, না, তারা রিপোর্ট বানাবে, ড্যাশবোর্ড বানাবে। তারপরে এটা যারা ডেভেলপ করে তাদেরকে আবার ডাটা ওয়্যার হাউস ডেভেলপার বলে, অ্যানালাইসিস করতে লাগবে। এই ধরনের বিগ ডাটা ডেভেলপার থাকবে। এইভাবে আমি ডিফারেন্ট ভাবে আবার দেখালাম।
তো এই ডাটাটা তোমার এখানে তোমার স্ট্রাকচার ডাটাটা এখানে আসতে পারে ডাটা ওয়্যার হাউসে, অথবা আনস্ট্রাকচার ডাটা যে লেফট সাইডে দেখাইছি এটাও ইট ক্যান কামস টু ডাটা ওয়্যার হাউস। ওকে, সো দোজ আর সো মেনি different titles for the job. Just I am showing over here. Also, they can learn Python, and they can be also they can do the machine learning, and then they can continue to grow themselves as well in this field. Okay, so these are just showing the another way. And okay, sometime I'm going to the next slide now. So এখানে অনেকেই কোশ্চেনটা করে, যার জন্য আমি এটা বসিয়ে দিয়েছি এখানে। কোশ্চেনটা হলো যে আচ্ছা আমি তো ব্যাকগ্রাউন্ড না, আমার এই কোশ্চেনটা থাকে সবসময় দেখি, আমার তো ব্যাকগ্রাউন্ড সাইকোলজি, আমি কি এই সাবজেক্টটা পড়তে পারবো? আসলে ডাটা অ্যানালাইটিক্স এমন একটা ফিল্ড এখন হয়ে গেছে, যে কোনো ফিল্ডে ইউ ক্যান বি। লাইক আমি বাংলাদেশে গেছিলাম গত 1 মাস 1.5 মাস আগে, 2 মাস আগে। তো আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে 3 দিনের একটা ওয়ার্কশপ করে আসছি এই ডাটা অ্যানালাইটিক্স নিয়ে। মানে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টেই এখন স্লোলি দে আর ইন্ট্রোডিউসিং দিস কোর্স, বিকজ প্রত্যেকেরই তো হিউজ ডাটা তৈরি হয়, সেটা যে ফিল্ডেরই হোক না কেন। সেই ডাটাগুলি তারা বিভিন্নভাবে অ্যানালাইসিস করতে পারে। এই অ্যানালাইসিসের পার্টটা হলো ডাটা অ্যানালিস্টের কাজ, তাই না? এই জন্য ইট ইজ সো ডিম্যান্ডিং অ্যান্ড মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিকাম এভরি ফিল্ড ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ। সো এনিওয়ে, সো আমার একটা স্টুডেন্ট জব পাইছে, সে তোমার ওর নাম কি বলে, কানাডায় একটা ব্যাংকে আছে। তো তার জব রিকোয়ারমেন্ট বলতে, মানে চাকরির আগে যে মানে যেটা দেখে আমরা জবগুলি অ্যাপ্লাই করি না, সেটা জব রিকোয়ারমেন্ট বলে। সেটা তোমার এখানে দেখো পোস্ট সেকেন্ডারি ডিগ্রি ছিল সেই মেয়েটার, অ্যাকুয়ারিয়াল সায়েন্স, তারপরে স্ট্যাটিস্টিক্স, এটা হলো সিকিউরিটি সায়েন্স, ম্যাথমেটিক্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, ফাইন্যান্স, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইকোনমিক, কম্পিউটার সায়েন্স অর ইকুইভ্যালেন্ট। সো দ্যাট মিনস প্রিটি মাচ অল সাবজেক্টস দে ক্যান স্টাডি দিস ফিল্ড। হ্যাঁ, তারপরে যা যা লাগে, যেরকম সিকিউএল তো মাস্ট, সব জায়গায় সিকিউএল চাবেই, পাওয়ার বিআইটা চাবে, ইট ইজ বিকাম নাম্বার 1 টুল নাও ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। অ্যান্ড দেন ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন অ্যান্ড পাওয়ার বিআই ইজ দ্য সেম থিং, বিকজ পাওয়ার বিআই দিয়েই ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন করা হয়। ডাটা ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য কিছু সময় এক্সেলও ইউজ করা যেতে পারে, আবার দেয়ার আর ট্যাবলু, দেয়ার আর মেনি ডিফারেন্ট টুলস বা মার্কেটে আছে, ওগুলি ইউজ করা যেতে পারে। আর এখানে দেখাচ্ছে যেসব ফিল্ডে ডাটা অ্যানালাইটিক্স ইউজ হয়, ইট প্রিটি মাচ অল ফিল্ড হেভার। আই ডোন্ট ওয়ান্টেড টু জাস্ট রিড ইচ অফ দেম, এটা সব জায়গায়। আচ্ছা, এখানে একটা পিকচার আছে, দেখি এটা। এই যে এখানে দেখো, এখানে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ি নেই, ব্যবসা শিক্ষা পড়ে এখন ডাটা সায়েন্টিস্ট। হ্যাঁ, এটা একটা আমাদের একটা স্টুডেন্ট আমার বাংলাদেশের কাটিং দিছিল, অ্যাড করে দেওয়ার। আচ্ছা, যে সাবজেক্টগুলি আমি কাভার করব না, তো এটা মেইনলি আমি এসকিউএলটা খুব ভালো করে পড়াবো। এটা ইজ অলমোস্ট 2 মান্থস এটা কমপ্লিট করতে লাগবে। এটা ভালো করে শিখলে দেন ইউ ক্যান অন্য আদার টুলগুলি ইউজ করা খুব সুবিধা হয়ে যায়, কারণ অনেক কিছুই আছে আমাদের এই স্কিলের যে কোডগুলি, ওইগুলি দিয়েই কাজ করা যায়। তো তো এরপরে আমি পাওয়ার বিআইটা ধরি, তারপরে অ্যাডভান্স এক্সেলটা দরকার হয় একদম, যাদের জানা নাই তাদেরও কোনো অসুবিধা নাই। আমি মানে মানে বিগিনার থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত দেখাই। সো এভরিবডি উইজ নো প্রবলেম। এক্সেস এখানে আছে যদিও, বাট I don't need any more Excel, because everybody, if you know SQL, you do not need Excel. তো ডাটা ওয়্যার হাউস কনসেপ্ট অলসো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ডাটা তো তোমার মনে করো যে ডাটা আমরা যখন প্রোডাকশন ডাটাবেসে ডাটাটা আসে, যেটা প্রোডাকশন বলতে যে মনে করো তুমি এখানে একটা অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করতেছো, ওই ডাটাটা ব্যাক এন্ডে যখন ঢোকে ওইটাকে প্রোডাকশন ডাটাবেস বলে। তো ওই প্রোডাকশন ডাটাবেস আর ট্রানজ্যাকশনাল ডাটাবেস হটএভার, এই ডাটাবেসটা খুব সেন্সিটিভ, এখানে সবসময় ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ অ্যাক্সেস। তো তখন এইটা ডাটাগুলি স্লোলি উই পুট ইট ইন এ ডাটা ওয়্যার হাউস না। তাহলে এইটার ইউজ আর এইটার ইউজ কিন্তু ডিফারেন্ট। এই জন্য ডাটা ওয়্যার হাউস কনসেপ্টটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো ডাটা ওয়্যার হাউসটা মানে এটা পড়ানোর সময় বোঝায় যে কেন এটা কিভাবে ডিজাইনটা একটু চেঞ্জ করতে হয়, বুঝছো? ডাটা ওয়্যার হাউসের ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো এটা আচ্ছা, আমি আরেকবার আবার রিমিউট করি যারা পরে আসছে, আমার মনে হয় কি
তারা কথা বলতেছে এনিওয়ে। সো ডাটা ওয়্যার হাউস কনসেপ্টটা, তারপরে আসে MSBI। এর মধ্যে দুইটা টুল আমি খুব ভালো করে দেখাই, SSIS, SSRS। কারণ SSIS-টা লাগে হচ্ছে ডাটা ইঞ্জিনিয়ার, ETL ডেভেলপার, বুঝছো, এরকম যাদেরকে ডাটাবেস ইঞ্জিনিয়ার বলে তারা এই SSIS টুলটা ইউজ করে। এটা কিছুই না, মনে করো যে এই যে ডাটা বললাম না, যে এইখান থেকে ডাটাটা আমি ডাটা ওয়্যার হাউসে নিয়ে আসবো, কিভাবে নিয়ে আসবো, আরেকটা টুলের মাধ্যমে, সেটা হলো SSIS। এই জন্য এই টুলটা ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। There are so many tools in the market, but everything I'm talking about Microsoft tools, okay? So this is the whole package I teach. Almost it takes 4.5 to 5 months. So it's not like a, compared to other people's, like people learn from me, couple of people even I know, then they started their own business or something. They can do it definitely. Kintu you have to be careful that you get the everything you came to learn, anyway. So এইখানে পাওয়ার বিআইটা বললাম, এখানে দেখো পাওয়ার বিআই, দ্যার ইজ সো মেনি different tools, similar type of tools, visualization tool here. Tableau is a good tool, right here, but now number one tool is Power BI tool. So this is the number one tool in the market right now. Okay, so that's why if you know Power BI, and it is kind of also easy, and and also it is a free to use. There are many different there is a Power BI desktop. Most work you do in a free tools, but when you try to upload in a online, that time you have to start pay. So that is something we have some other way I'll teach you, but don't worry, that is something whatever the tools we are going to use, we don't have to spend any money for anything. It just everything is a free, we can download. All right, so these are the things, I guess. Next I can talk about, okay, why data analytics and data science. You already know, all companies across the globe are shifting their focus to data-driven decision-making goal, which I said before. Data, আমরা ডাটা থেকে ডিসিশন মেক করি না, যে কোনো ডাটা থেকে এখন আমরা যে কোনো ডিসিশন নিতে, আগে আমরা হয়তো এমনি একটা চিন্তা ভাবনা করে ডিসিশন নিতাম। Nowadays people sit down in a meeting, look through the data, and then they make a decision. Okay, so এই ডিসিশনটা এখন all the companies going, তাহলে তার মানে কি, এটা কি হারে হিউজ ভাবে এটা প্রত্যেকটা কোম্পানির সাথে এই ডাটা অ্যানালাইটিক্সটা ইনকর্পোরেট হচ্ছে, বুঝছো? এটা হচ্ছে এই জন্য এটা যে তোমার all companies, এই কথাটা all companies across the globe. Okay, in fact, the International Data Corporation report that data analyst solution revenue will increase by 42 billion by 2024. Anyway, that is something business. SQL, one of the most in-demand skill. Whether you are applying for a data analyst, a data engineer, or data science, or any other role you apply, it would be SQL one of the, one of the above all the other languages. That is this saying over here. SQL is the must-have skill. You need to learn SQL must. Okay, so. Here I try to show like US, Canada, Bangladesh. If you really go to Indeed for US, Canada, all over the world, but Bangladesh is a BD jobs. If you go this field, go to this side, you will see there are plenty of jobs actually, even Bangladesh too. And Bangladesh is growing. Bangladesh is growing every day. Bangladesh introducing Power BI nowadays, because I know for fact, because I talked to a couple of company like Incepta told me that they are going to introduce this coming, this month, this year, June, July, they did it, added the Power BI. But those who will going to do good, and see, look at this, one of this, over here you can see, this is my agency is in a as a freelancer.
in Upwork also. I created, and I have over 20 people working right now. There are some people making very, very good money. So this is something after finishing the course, then I'll give extra training for this. And in order to, if you wanted to join with us as a freelancer, you can do that. But for that, different training we'll go through, and then once you're ready, then you will start making money and also. Okay, so that is another thing. You will be able to continue to be with your journey with us. So how the class will be conducted? You will learn by doing it in practically with me. Okay, so it's not like just I give the lecture like I'm doing it and you listen. It's not like that. You're going to download all the tools, and then you're going to do work with me. Like I'm going to create something, then you're going to create something, and then if there is any problem happen, you write the code. If anything happen, we'll solve it. So everything is called hands-on training. Okay, all class, video, PPT, everything going to be Google Drive. Everything will be shared with you. You will download everything from there and keep it in your own, so that you can practice later on. When you have a free time, we're going to practice these things. Related book, website, English দেওয়া হবে. Before giving you the certificate, there will be little exam. Don't worry about that. Make sure you will get the certificate. Okay, we'll do that. Okay, so after that, if you need a continuous to help, we're going to do that. I just said, and then there are success story. A lot of people are working after finish my course. They are working, and I went to many different university and go talk Bangladesh. Last month, Dhaka University, Jagannath University. I think this coming Sunday, I'm doing it another university in Bangladesh. Anyway, so these are success story. So here is the, like I said, we have a data is coming from many different sources, isn't it? In a database, many different source data is coming here. That data, we can bring it to the Excel. We can bring it to directly to the SQL server. We can import data. Okay, import data here, and then or data also directly coming in a SQL server. So it's many things is going on. So from this SQL server data, if I can learn the SQL over here, if we learn the SQL, then we can create the report. We can bring it to the Python. We can bring it to the Power BI. And then we can whatever report we need to create it, dashboard we need to create it, like a visualization we need to do it. We can do everything. Okay, so it is that is something practically we're going to do and then practically you will learn also from me, and then you see like the ETL process. You taking the data from different source and you modifying in the middle, and then you putting in a data warehouse. Okay, these are the things you're going to also learn. So that total data handling, that system, data, how you can manipulate data, how it can do all the cleaning, transfer, modification, everything. Okay, all right, so let's show that how we can do this. So I'm going to open the SQL server first. Look at here. So this is the SQL server, means SQL. SQL server, you will learn SQL from here, no? But it is also called SSMS. SQL server is not itself is a server. It's just a name, okay? SQL server is the place you can manage the data, okay? Is manage the data in a SQL server. Okay, so manage the data. How you manage the data? By learning the SQL. Okay, so when you open the SQL, you connect this SQL with the connection. What is this connection means about? Say for example, you have a money in your bank in somewhere in a Sonali bank. You have money in a Sonali bank. You're doing some transaction over here, but if I get the the server name
from this transaction you're doing it, everything happening inside this table, and then there is a database here. No, there is a database here, and then there is a server here. This everything inside the server. So this server name, if I have this server name, if I can put this server name over here, and then if I try to connect over here like this, if I connect over here like this, see that then I will be able to see all the transaction, everything you have done over here. I will be able to see. See, look over here in the all the server over. These are the little database. All are inside the server. Okay, so this is the database. I will be able to see it. So this is Sonali Bank, the information you put it inside the table when you do the transaction, and one of the maybe this one or maybe this one is the database right here, so that database I can get access because I put that server name over there in the connection. No, so now if someone says, hey, you that Sonali Bank, can you find out how many people work there and all the employee name and their how much money they make? It is HR means human resource people have a right to see that and they can manage that. No, so easily what you can do, you can go to that database and then you write some query, and then you can show them the results like this way. Like if you write like the query, you will learn like this: select all from, see this simple query, select all from employee. If you just write this one line, this is the code you write. If you execute this, you see all the employees coming over here. See this, all the employees. So you can say, okay, all the employee working in a Sonali Bank, like that. It is just like your server could be anywhere in the world. You can connect that with this management tool, and you can get the data, and you can manage also that data. Okay, by writing the. So this is this kind of code you're going to learn is going to take almost almost a 2 months I'm going to spend to teach all this query from here by using this tool. Okay, once you finish this tool, then we'll go to Power BI. Power BI টা আমি দেখাই Power BI টা কেমন। এই যে Power BI আমি এটা মডিফাই করে আমি Power BI তে যাচ্ছি। Power BI তে যে আমি Power BI তে ওপেন করতেছি, ঠিক আছে? এই যে Power BI টা ওপেন করলাম। ওকে, সো পাওয়ার বিআইটা ওপেন করলাম। এটা হলো আমাদের পাওয়ার বিআই টুল। এখন এই পাওয়ার বিআই টুল থেকে আমরা কি করতে পারি? ওই যে টেবিলগুলি যে দেখালাম, সেই টেবিলের ডাটাটা আমি এখানে সরাসরি পাওয়ার বিআইতে নিয়ে এসে ভিজুয়ালাইজেশন করতে পারি। কিরকম? এখানে যে আমি যদি এখন এই যে সিকিউর সার্ভারটা করলাম, সেটা আমি এখান থেকে কানেক্ট করব সিকিউর সার্ভারটা ওখানে। হ্যাঁ, তো আমি সিকিউর সার্ভারের থেকে কোথায় গেল? এই যে সিকিউর সার্ভার না, এখানে যে কানেকশন যে ডাটাবেসের নেম, সেটা আমি যে ডাটাবেস যে সার্ভার নেমটা ইউজ করছি সেটা আমি নিলাম। হ্যাঁ, এটা কপি করলাম। কপি করে আই এম গোয়িং টু দ্য server over here. I'm just because of I wanted to connect this tool Power BI with the SQL Server. So I'm just connecting over here. Okay, see, now you can see it is connected. Okay, see, now I was showing that under the HR schema I have all the employee information I have shown by the using the query. So now if I click over here, you can see all the name and their also salary over here. See, you can see everything is right here. So now from here we can anything we wanted to make using the visualization, we can create it from here also. Okay, so if I wanted to load, we can load that.
But I don't want it to do all these things over here. Let me show you something different maybe. Do I have anything ready over here? Let me show you one map so that you'll understand. I'll bring something from my desktop. One of the like I show how to I can join from SQL Server with the Power BI. Now I am connecting Excel. Yeah, I'm connecting Excel, and then from the Excel I am going to bring the data also here. So we can do any kind of source we can use here and bring the data also. Okay. See over here, so I'm just connecting something like a world population data. Over here, all the data is related to world population. Like a, if you see, look at the India, China, United States, all the countries, population, year-wise population, which country increasing, decreasing. Like summer growth, like a 254 countries data over here. So if I wanted to load, I'll be able to load. But I load this data from the website actually. It is I bring it to my computer. So now I'm just connecting that with the Power BI. Okay. Okay. So look at over here, right here, all this data over here. So so many things. I show you my YouTube also. There are something I put it there, and you learn many different projects how to also create the visualization. So one thing I wanted to show just how to use the map. There are all kind of chart, maps, everything right here. Okay, see, look, so many different. So if I just show one map, how to use the map. So this is the map. So this map, if I wanted to visualize the all the countries, how I can do that? I can just add the location, add the countries over here. So put the countries over here, you'll see all the countries right here. So you will see, look at this on the nice map and all the country. If you highlight over here, see Russia, you can see over here Mongolia, and then China, like it's India. Where is our country? Bangladesh right here. So you can see this. But which country has the highest population, lowest population, how you can identify or modify or change everything, you'll be able to do it over here. So if I just add something in a size, population wise size, if I put it over here, look at here, India. See, this is China and this is India. See, look at these two, size becomes so big. And the third one is actually United States, little bit bigger than others. So these two countries actually world 45 to 46% people live these two countries, China and India. So it's so big over here. So many changes you can do it. If you want, we can modify to different visualization also. Like if you go setting and properties, you can do map setting. If you go like a different color, night, day, like this kind of, you can do it, light, road, dark. How does it look like dark? Look, this is dark color. So you can do so many. So, and then you can make it small, and then you took the another visualization, and then maybe you wanted to create the graph. Now you're going to bring another one. So if I can show you, is really amazing. You can, those people are learning. It's just not like click. There is a behind the scene also. I teach DAX, like a little function, is not many of them, you have to do it. But in order to get more information, like a percentage wise, country wise, different country relationship, then you need to learn DAX function. That is not very difficult to learn. It is like maybe 40, 30, 40, 20 to 25 function. If you know, you can, entire things you are expert on would be in this field. Okay. So that is something you also going to learn. And then, I don't know, so many things I can show, like say, for example, then you bring the data to the, somewhere in Excel, so then sometimes they can give you the very nasty type of data. It's just like a very clumsy data.
Let me show you. See, look, this data. Do you understand this data? It's just so clumsy. You don't understand anything. But this is called comma delimiter. It's a delimiter data. Delimiter is like a comma is called delimiter, and then semicolon, dash, delimiter data. They can give you any kind of data to clean up. So then how are you going to clean up this data? That are very simple. If you know, it's very simple. If you just click one of those over here, and then if you go to the data, and then there is a call text to see, look, I'm pulling data text to column. So if you know delimiter and then how to do this, you go next. Our is semicolon delimiter over here. If you look, pay attention, everywhere has a semicolon. So I put the semicolon, next, finish. So, okay, so look how nicely it looks now. So if you know, it's very easy. If you do not know, then it's very difficult. So now from here, I can make a table and do so many other things from here. So, okay, I'm going to stop now. Okay, Priyanka, you can go your part. আমাদের কোর্সের আন্ডারে যে ডিটেলস গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে যে টুলস গুলো ব্যবহার করা হবে সেগুলো হচ্ছে এসকিউএল, পাওয়ার বিআই, এমএসবিআই, ডাটা ওয়্যারহাউস আর অ্যাডভান্স এক্সেল। আর আমাদের কোর্স ডিউরেশন হচ্ছে 5 মান্থ, মানে 5 মাসের কোর্স। আর সপ্তাহে হচ্ছে আমাদের 3 দিন ক্লাস হবে। সেটা হচ্ছে আমাদের এবারের শুরু হবে হচ্ছে সানডে এবং টুইসডে, মানে রবিবার এবং মঙ্গলবার। আর আরেকদিন হচ্ছে আপনাদের সলভিং ক্লাস থাকবে, সেটা হচ্ছে শুরু হওয়ার পরে স্যার সেই ডেটা দিয়ে দিবে যে ডেটাতে আপনাদের সলভিং ক্লাস হবে। আর ক্লাস হবে রাত 9টা থেকে 11টা পর্যন্ত। জুমে ক্লাস হবে। আর কোর্সটা শুরু হবে হচ্ছে ডিসেম্বরের 5 তারিখ থেকে। আমাদের কোর্স ফিটা হচ্ছে মূলত 19,000 টাকা, কিন্তু আপনারা যদি নভেম্বরের 8 তারিখের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করেন তাহলে আপনারা 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। তখন আপনাদের কোর্স ফি হয়ে যাবে 16,000 টাকা। আর এই 16,000-এর ভিতরে রেজিস্ট্রেশন ফি উইথ ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট হচ্ছে 3,000 টাকা। এই 3,000 টাকা দিয়ে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করবেন, দেন থাকবে হচ্ছে আপনাদের 13,000 টাকা। সেই টাকাটা আপনারা ইনস্টলমেন্টে পেমেন্ট করতে পারবেন 5 মাসে, মানে মাসে মাসে। তো এইভাবে পে করতে পারবেন। আর এখানে আমাদের অফিস অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। অফিস অ্যাড্রেস হচ্ছে 131 ইস্কাটন প্লাজা, 12C, ঢাকা 1000। আর আমাদের ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস www.ksiDataResearch.com। এখানে আমার সেল নম্বর দেওয়া আছে। আপনাদের যদি কারো কোনো ইনকোয়ারি থাকে আপনারা ফোন করে জানতে পারবেন, বা আপনারা আমাদের অফিস ভিজিট করেও সব ধরনের ইনফরমেশন পাবেন। তো এই হচ্ছে ফুল ডিটেলস। আর এটা আপনারা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবেন আপনাদের সুবিধার্থে। আর এই রিলেটেড আপনাদের যদি কোনো রকম কোশ্চেন থাকে, আমাদের স্যার শেষ করার পরে আমাদের একটা কোশ্চেন আনসার পার্ট থাকবে, সেখানে আপনারা কোশ্চেন করতে পারবেন, তখন আমরা অ্যান্সার করব। আচ্ছা, আপনারা স্ক্রিনশটটা রাখুন। আর এখন আমি হচ্ছে আপনাদেরকে চ্যাট বক্সে একটা লিংক দিব, ওটা আপনারা ক্লিক করলে দেখতে পাবেন, ওটা একটা অ্যাটেন্ডেন্স শিট। তো ওটাতে ক্লিক করা মানে হচ্ছে আপনারা মানে আপনাদের ফোন নাম্বার, সব ধরনের ডিটেলস ইনফরমেশন গুলো আমাদের কাছে থাকবে, তো আমরা আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবো। এখন ওটা যদি আপনারা ফিল আপ না করেন তাহলে আমি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবো না। আচ্ছা, চ্যাট বক্সে কেউ যদি ওই লিংকটা কোনো কারণে ফিল আপ করতে না পারে, তাহলে ওই চ্যাট বক্সের মধ্যে জাস্ট পুট ইউর নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস, নেম অ্যান্ড ফোন নাম্বার. That's also going to be helpful. Then I think Priyanka will be able to talk to you guys then. হ্যাঁ, কেউ যদি ফিল আপ না করতে পারেন ফোন নাম্বার আর নামটা দিয়ে দিবেন, আমি আপনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিব। All right, so Mamun, I would like to ask one question, please. Robin, can you share this? Can you share this recording video to us? Okay, go sign up in a. I'm going to do that. Sign up in a YouTube, and then you get it from there. Okay. Okay. So YouTube, I think everybody KSI Data Research. Just write in YouTube and search it. Then you'll get that. I'll share that for you guys. KSI. Yeah, KSI Data Research. If you see. I'm writing in a chat box again. So I'm writing chat box KSI Data Research. Just write this one, KSI Data
Okay, so I'm just I wrote .ksi data research. Okay, so copy this and I'll check it right now and put it in your YouTube. Go there. Okay, Hello, good someone evening, sir. write that please talk about Upwork. I think I already explained, no? So in our process, Upwork process is once you finish our course, so then you will, then you will be eligible to join the Upwork in our agency. At that point, every weeks we have a one meeting. That meeting you will join, and then you will learn. You will have a training also. Okay, so you will go through the training. Once you if I see you are ready to take the job, so then I will that time you will be eligible to look for a job and apply for the job. So you will go through the certain rules and regulation for the but it is continue process, because whatever you're going to learn from me, that is something you're learning hands-on experience, but on the other hand, those are the real work. So I need more training also sometime, real project. I will give you continue to real project, real things, so that you become more expert and ready to work for the market, ready to work for the real work. So that is a continuous process. A training is going to be there. So I think hopefully you will be able to successful and make money also. Okay. Thank you, sir. Okay, so next. Sir, good evening, sir. Sir, I have a question regarding SQL. Yes. Could you please explain SQL? I have got the point, but not completely clearly. I have got the point. If you tell. আচ্ছা, এসকিউএল হচ্ছে হলো তোমার এসকিউএল বলতে তুমি তো মনে করো ইউ অলরেডি নো সি প্লাস, সি শার্প, জাভা, পাইথন, .NET related, C sharp, those are PHP, those are all front end those are all language for front end development, isn't it? When you develop the application, we use those code, isn't it? So SQL is also a language to develop for back-end database টাকে হ্যান্ডেল করার জন্য, মডিফাই করার জন্য, চেঞ্জ করার জন্য, আপডেট করার জন্য, ডিজাইন করার জন্য আমরা এই ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখি, সেটা হলো SQL, স্ট্রাকচার কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, সো ইট জাস্ট লাইক another language like a C plus, C sharp. Okay. Yes, I got the point. Okay. আমরা কি জাকির হোসেন স্পার্ক সম্পর্কে জানতে পারবো? জাকির হোসেন কিছু বলতে চাচ্ছ? জি, বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা কি অ্যাপাচি স্পার্ক সম্পর্কে জানতে পারবো এই ট্রেনিং এ? কোনটা? অ্যাপাচি স্পার্ক বা অ্যাপাচি হাইভ, ওইগুলি তোমার শোনো, এখানে বিগ ডাটার কিছু আছে, হাডুপ, অ্যাপাচি, এগুলি হচ্ছে হলো বিগ ডাটার জন্য। এগুলি তোমার এই হাডুপ যদি শিখতে চাও, অ্যাপাচি, এগুলি সবই কিন্তু এসকিউএলটা জানতে লাগে, বুঝছো? তোমার এসকিউএল ঠিক আছে, হ্যাঁ, কিন্তু আমার ওইগুলো আলাদাভাবে আমি টুলে যেতে পারবো না, বুঝছো? আলাদাভাবে টুলে গেলে আমার পক্ষে সম্ভব হবে না 5 মাসে কমপ্লিট করা বা 4.5 মাস 5 মাসে কমপ্লিট করা, বুঝছো? মানে এরকম স্পার্ক, এরকম আরো মনে করো যে তোমার AWS এর যেসব টুলগুলি ইউজ হয়, এগুলি আমি অনেক কিছু আছে, এরকম অনেক কিছু আছে, বুঝছো? আমি ইন্ডিভিজুয়ালি এটা গেলে পরে আমার 1 বছর লেগে যাবে, তখন সবাই পালাবে, বুঝছো? I cannot আমার যতটা ডাটা অ্যানালাইটিক্স এর কোর জিনিসটা করার জন্য যতটুকু লাগে ততটুকু, এরপরে আমার সাথে যারা থাকবে ইন ফিউচারে তাদেরকে ডিফারেন্ট ভাবে আবার ট্রেনিং চলবে, ওটা ডিফারেন্ট আর কি। কিন্তু এই কোর্সটা তোমার সাজানো হয়েছে ওইভাবে, যতটা করলে ইউ উইল বি এবল টু মার্কেটেবল, ততটুকুই আর কি। এখন আমি তোমার যদি তোমার এখন বিগ ডাটার হাডুপ, অ্যাপাচি এগুলি সমস্ত করতে যাই, তাহলে আর আমার এটা ইজ নট possible to design. That could be different type of design for the course would be possible, but not for this one.
এখানে তো পাইথন আসবে না, তাই না? শুধু আসবে হচ্ছে না, আপনার পাইথনের SQL আমি এবং পাইথনের একটু গাইডেন্স দিয়ে দিব যে এই জিনিসগুলি করতে হবে। তবে এটা কোর্সটা করে দেন ইউ কন্টিনিউ টু জার্নি, বাট ইউ ক্যান লার্ন অলসো পাইথন ফ্রম বেসিকটা আস। জানাই দেবেন এইটা আপনি। হ্যাঁ, পাইথনটা আমরা সেপারেটলি দিচ্ছি, কারণ পাইথনের জন্য আবার আলাদা 3 মান্থসের একটা কোর্স অনলি ফর, এটা হবে হচ্ছে পাইথন ফর ডাটা অ্যানালাইটিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্সটা ওর সাথে আমি দিয়ে দেবো, বুঝছো? কারণ স্ট্যাটিস্টিক্স না জানলে পাইথন শেখা লাভ নাই, কারণ ওইটা খুবই রিলেটেড টু ইচ আদার। সো আমার একজন পাইথন মানে স্ট্যাটিস্টিক্স স্পেশালিস্ট আসছে ফ্রম বাংলাদেশ থেকে করে, তারপরে ওই তোমার থেকে আই মিন সে মাস্টার্স করছে স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে তোমার ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি, ওয়ান অফ দ্য প্রোনাউন ইউনিভার্সিটি ফ্রম মন্ট্রিয়াল, কানাডা। সো সেই স্ট্যাটিস্টিক্সটা আর পাইথনটা মিলে দুইটা জিনিস একসাথে করে উইল গিভ ইট লিটল বিট ডিফারেন্টলি। ইট ইজ কামিং অলসো অ্যানাদার মান্থ অর সো। সো দ্যাট উড বি লিটল সেপারেট। আরেকটা কোশ্চেন ছিল আমার, সরি লাস্ট কোশ্চেন। ডাটা স্ট্রাকচার অ্যালগরিদম কি এই কোর্সের সাথে কোনো রিলেটেড আছে নাকি এটা কোর্সের বাইরে? ডাটা স্ট্রাকচার অ্যালগরিদম একটু বোঝায় বলবা? মানে এটা তো হচ্ছে বিশেষ করে পাইথনে ডাটা স্ট্রাকচার রিলেটেড কিছু অ্যাক্টিভিটি শেখানো হয়। হ্যাঁ, ও যেটা হ্যাঁ আসলে হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আচ্ছা বুঝতে পারছি। না, ওইটা তোমার যেরকম স্ট্রাকচার রিলেটেড, যেরকম লিস্ট, তারপরে হ্যাঁ লিস্ট, হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, যেগুলি টেবিল ফরম্যাট বিভিন্ন জি। ডিকশনারি বিভিন্ন রকম থাকবে, ওইটা যেটা ওটা কি বেসিকের মধ্যে আসবে? হ্যাঁ, এখানে ওই এক্স্যাক্টলি ওইভাবে দরকার হয় না, বুঝছো? এটা একটু লিটল ডিফারেন্ট, এটা ওইভাবে এক্স্যাক্টলি দরকার হয় না এখানে, যেহেতু টেবিল ফরম্যাট হয় তো এখানে ডাটা টাইপগুলির উপর ডিপেন্ড করে, ওইটা আলাদাভাবে ওইখানে যেহেতু আমরা ওখানে খুব একটা ওইভাবে ঈদ থেকে শুরু করে তারপর ওটা টেবিল ফরম্যাটে যায়, কিন্তু এখানে আমরা প্রথম থেকেই টেবিলে, বুঝছো? এখানে প্রথম থেকে টেবিল দিয়ে আমরা শুরু করি। সো ইটস এ লিটল ডিফারেন্ট, ওইগুলি দরকার হয় না ওইটার আর কি। এখানকার হলো ডাটা টাইপ দিয়ে শুরু হয়, ডাটা টাইপের অনুযায়ী আমরা টেবিলের মধ্যে বিভিন্ন রকম ডাটা ঢুকাবো। তো এটা একটু ডিফারেন্ট, ওই ক্যাটাগরিতে পড়ে না অ্যাকচুয়ালি। এক্স্যাক্টলি। থ্যাংক ইউ। ওকে। বাংলাদেশে জবের পসিবিলিটি কেমন? হ্যাঁ, কেউ কিছু বলতে চাচ্ছ? নেক্সট। বাংলাদেশে জবের পসিবিলিটি কেমন ডেটা অ্যানালিস্ট? বাংলাদেশের জবের প্রসপেক্টিভ তো আমি বললাম না, আমার দুইটা কোম্পানিতে আমি কথা বলছি, তারা দুইটা নতুন কোম্পানির সাথে কথা বলছিলাম যে আমি আসলে এই এমন যেহেতু আমার ইন্টারেস্ট এটা, আমি যেহেতু পড়াচ্ছি তাদেরই তো যাদের সাথেই কথা বলতেছি তারা বিভিন্ন জন ওই একটা করেই বলে যে আমাদের এটা এখনো আসেন না, আমাদের এই যে যেরকম ইনসেপ্টটা বললো যে আমরা জুলাই মাসে এইটা ডাটা অ্যানালাইটিক্সটা ইনকর্পোরেট আমরা এটা আমাদের সাথে আনতেছি। তো যে দুটা কোম্পানিতে কথা বলছি তারা প্রত্যেকেই উঠতেছে। তবে আমার কাছে মনে হয় নেক্সট 5 to 10 ইয়ার তোমার এটা বাংলাদেশে যে হারে গ্রো হবে এটা হাইয়েস্ট জব হয়ে যাবে এটার জন্য। কেন বলতেছি? কারণ বাংলাদেশে যায় সবসময় একটু দেরিতে, আর যখন যেটা শুরু হয় তখন আবার সেটা এমনভাবে সবাই চলে যে ওইটা তখন সবাই ওটার পিছনে দৌড়ায়। এটা আমাদের দেশের একটা তো আমার মনে হয় কি তখন ট্রেন্ড আর কি, বুঝছো? এটা হলো আমাদের দেশের ট্রেন্ড। আমার কোম্পানিগুলিতে দেখছি তারা মাইক্রোসফট বাদ দিয়ে কেউ ওরাকল নিয়ে চলতেছে, সবাই ওরাকল নিয়ে চলতেছে। আরে এটার বাইরে যে আরো বেটার জিনিস আছে সেটা তারা ওই একজনকে দেখে দেখে শিখছে। তো এইরকম আর কি এটা একটা আমাদের ট্রেন্ড। তো সেই ট্রেন্ড অনুযায়ী যদি তুমি করো, ইট ক্যান বি হিউজ জব নেক্সট 5 to 10, বুঝছো? মানে আনবিলিভেবল আমার মনে হয় হবে আর কি, এর মধ্যে কোনো ভুল নাই, কারণ দ্যাট ইজ সামথিং উই ক্যান সি। অলরাইট। তো আমি তো বললাম মানে আমি নিজেও দেখছি BD.com-এ বেশ প্রচুর ডাটা অ্যানালাইটিক্স এর জব কামিং অলসো। তো আমার মনে হয় যে if you guys really come to this field, that would be future lot of different opportunity. কেউ যদি এইটা কোর্সটা করে তাদের জন্য বাইরে আসাটাও become very easy, কারণ এখন এটা very much demand in back বাংলাদেশ, কানাডা, আমেরিকাতে। ফিউচারে যারা আসারও প্ল্যান করতে চায় বাইরে, they can also do this one very okay.
All right. So if you are done with this, let me know if I can take one or two more questions, but I'm going to also, because I have another meeting coming another 5-10 minutes. So I'm going to finish now. So if you have any question, let me ask me. Otherwise, if you also have any other question, you can always call to Priyanka or our office. And then you can also, get, if you have a one-to-one chat, you can do that as well. Okay. So it's no problem. Okay. Okay. All right. Thank you. Thank you very much. Good night. Okay. Thank you, everybody. Thank I'll you. see you then. Good night. Okay.